back to my YouTube channel. Joey here again, and today we're going to be doing yet another wig review, and this wig review is brought to you by Janet Collection. Hola mi gentes, bienvenidos a mi canal. Es Joey aquí otra vez y hoy vamos a hacer una revisión de pelucas, y la revisión hoy is the Janet Collection. So today's wig is Zendaya, and this one is from their Melt collection. Esta es la peluca Zendaya, y lo primero que les voy a enseñar a ustedes es el método de capa calva. So me estoy poniendo dos capas en la cabeza para que la peluca se me vea más natural. So I am doing the ball cap method for this wig, because this wig is a 13 by 6 inch parting space wig. So of course you can create different hairstyles if you want to. I'm just gonna do a simple side part or a middle part. And I'm sorry guys, my lashes were stuck to my blow dryer. Pero sí, nosotros estamos haciendo el método de capa calva aquí, y esta peluca tiene mucho espacio para partir. So ustedes pueden hacer diferentes estilos si ustedes quieren, y también trae la frente ya arreglada para que se le vea más natural. So it does come with a pre-plucked hairline, so you guys don't have to worry about that either. Although I did find, and you guys are gonna see later, but I did find that this plucked hairline wasn't as plucked. So la frente tenía muchísimo pelo. So lo que hago con el método de capa calva es que yo le pongo spray en el pelo que se le pega a la cabeza para que la capa no se mueva, y después yo le corto las orillas a la capa para que no se vea muy gruesa la capa, y después le voy a poner un poco de base del color mío, un poco más oscuro, para que se me vea más natural la frente, porque naturalmente la frente de uno es más oscura que el resto de la cara. So I'm cutting the edges of my wig cap right here, and I'm basically going to go ahead and put on some concealer on it. But you will notice that I'm going to put a concealer that's just a tad bit darker, because it is my my contouring concealer, so it'll look a lot more natural. Naturally, our foreheads are darker than the rest of our faces, which is why we tend to contour that. So I'm going to make sure that I'm not putting any color that is going to give a ghostly cast off. So right now I'm just gonna blend in the concealer. So ustedes lo que hacen es que van a coger una brocha y van a, ¿cómo se dice? Para que se le vea más natural la base, que no se le quede como empegotada en una sección de la cabeza. Yo voy a coger una brocha para que el color se vea más natural. So this wig does come with combs inside. I did attach my combs in the back, and it does come with an adjustable strap. So it does have 3 combs and an adjustable strap. So esta peluca viene con 3 peinillas adentro y un strap para ustedes poder ajustarse la peluca. It's definitely big head friendly. I did have to adjust my straps. So esta peluca es amigable para la persona que tiene la cabeza más grande, pero si ustedes tienen la cabeza pequeña como yo, pueden ajustar los straps. So aquí yo le estoy sacando los pelos de la frente, porque como le dije, la frente tenía mucho pelo. So le estoy sacando con una pinza pelo para que la frente se le vea un poco más natural y no tan cuadrada. So I am taking out some hairs from the hairline, just a little bit. I'm plucking it out.
because I did find that the hairline was just a little dense. And honestly, even for the finished look, I could have took more hair out, to be honest with you guys. But yeah, you might just want to pluck a little bit on the forehead. This does have baby hairs. Esta peluca sí trae flequitos si ustedes se lo quieren sacar. So if you're doing like updos, or if you're doing up and down hairstyles, you can go ahead and take the baby hairs out. So here I'm demonstrating to you guys that you can go ahead and part it in the middle, and I'm just going to be parting it in different sections. Now I'm going to go ahead and glue my lace down in the front, and I'm just going to use some of the Got2b spray. So ahora yo me voy a pegar la peluca antes de cortarle la malla, y yo le estoy poniendo del spray mío de Got2b, que es como un spray que ayuda con pegar la peluca, y le estoy pasando el blower en frío para que no se me queme la cabeza. So I am putting the blow dryer on it on cool settings, just so that it is nice and laid down. So now we're going to cut the lace, and I always advise that you cut in the middle first, so that it is easier for you to go from side to side. So yo siempre sugiero que si ustedes le están cortando la malla, que se la corten en el medio primero, para que se le haga más fácil cortarse la malla. The sides I don't really worry about. I never really glue down my sides, you guys, but you could go ahead and glue it down. I never really do that. So si ustedes quieren, se pueden pegar los lados de la peluca, de la malla, si ustedes quieren, pero yo muchísimas de las veces no lo hago. No sé por qué, pero tal vez porque soy vaga. So now let's talk about the pros and cons of this wig. So vamos a hablar sobre lo que me gustó y lo que no me gusta de la peluca. So first of all, a couple of cons, which is not really a big deal, but I will say the hairline could have been a little bit more natural. I do love the lace though. The lace is really nice and transparent. So yo encuentro que sí, la frente podía ser un poco más natural, como las otras pelucas de esta línea. Pero sí me encanta la malla, porque la malla es bien transparente. Another con that I will say is that this hair does shed a lot, but it is pretty full, which is what makes up for it. So a esta peluca se le cae mucho pelo, pero es bien llena de pelo, so casi uno ni se da cuenta. And another thing is that she does in fact get tangled. So ella sí se enreda mucho. Y voy a decir porque es bastante larga. So because it's long and it's about, I want to say like 20 inches, you are going to get some shedding. But other than that, I do love the texture of the hair. A mí me gusta la textura del pelo. Es bien suave y natural. I love the shine on it. It does have a natural shine. So tiene un brillo bien natural. Y me gusta también el volumen. I do love the volume of the hair. It looks very luxurious and very nice. So let me know what you guys think in the comments below about Zendaya. I do like this wig. I do find that she has a lot of potential. So déjenme saber lo que ustedes piensan sobre esta peluca Zendaya en los comentarios. A mí sí me encanta la peluca porque me hace sentir como una superestrella, me hace sentir bien bonita y bien femenina. A mí me encanta mucho y me encanta el volumen también. No se olviden de suscribirse al canal mío. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't done so, sis. And go ahead and give it a like if you guys enjoyed this video. Denle a like si ustedes le encantaron este video. Y también déjenme un comentario abajo y síganme a mí en Instagram a Peralta Knows Best. Follow me on Peralta Knows Best. Thank you again, Janet Collection, for giving me this opportunity to review this wig. Gracias a Janet Collection por mandarme esta peluca. Los veo muy pronto. I'll see you guys soon. Bye.